प्राइस जय श्रीराम भाऊन पुन्हा एकदा सर्च असो स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भाऊच्या नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओमध्ये। तर भाऊन फायनली आज मी तुझ्यासाठी रक्षाबंधन निमित्ताची एकदम खतरनाकशी डिझाईन घेऊन आलेलो भाऊन। तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता एकदम युनिक अशी खतरनाकशी डिझाईन झालेली आणि एकदम फोटोशॉप सारखी डिझाईन आज आपण या ठिकाणी पिक्सेल लॅबमध्ये इझिली क्रिएट करणार आहोत भाऊन। आणि या डिझाईनसाठी लागणारे जे मटेरियल PNG फाईल त्याचबरोबर फोटोशॉपची प्रीसेट PNG फाईल हे सर्व या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहे। आणि त्यासाठी जो तुम्हाला लागणारा जो पासवर्ड आहे तो या ठिकाणी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोटे भेटून जाईल, त्यामुळे आपण व्हिडिओ स्किप न करता पहा। आणि म्हणून अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपली यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी नक्की सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मग चला तर भाऊ सुरुवात करूया आजच्या नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओला। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a playlist. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside your body. Got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. No, 'cause I'm feeling so free. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. To see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.